De wereld van de musical is een betoverend universum vol passie, glitter en pure toewijding. En binnen dat domein krijgt nu een iconisch figuur een nog prominenter rol toebedeeld. Frank Sanders, de legendarische musicalcoach wiens naam synoniem staat met excellentie en inspiratie, is benoemd tot de Nieuwe Juryvoorzitter van de Amateur Musical Awards. Deze benoeming markeert niet alleen een eerbetoon aan zijn aangevenard expertise, maar ook een brug naar een nieuwe phase voor de awards, die al jarenlang een podium bieden aan de bloeiende amateurscene in Nederland. Sanders volgt op in de voetsporen van een reis in het vak, en met zijn aanstelling belooft de jury een fris wind, vol inzichten uit een leven geüit aan het vak. De organisatie achter der awards spreekt van een logisch en inspirerend cues, want we better dan Sanders om de essentie van amateur musical te belichamen. De onvoorwaardelijk liefde en de pure vreugde van het creëren op het podium. Te begrijpen waarom deze benoeming zo'n golf van enthusiasm veroorzaakt. Moten we even stilstaan bij de man zelf. Frank Sanders is geen onbekend in de Nederlandse theaterwereld. Al decennia lang is hij de go-to-coach voor musicalsterren in wording. Denk aan de talloze talenten die onder zijn hoede hun vleugels hebben uitgeslagen. Van Idols winnaars tot Broadway debutanten. Zijn studio in Amsterdam, waar hij met engelengeduld zijn technieken bijslipt en emedies performers halt, is legendarisch. Sanders, met zijn kenmerkend Amsterdams directheid en warm bemoediging, heeft een reputatie opgebouwd als een mentor die niet alleen waardigheden bijbrengt, maar ook de ziel van de musical raakt. Ik geloof in de kracht van verhalen verteld door hart en stem, heeft hij vaak gezegd in interviews, en die filosofie drupt van zijn lessen af. Nu als juryvoorzitter, zal hij die visie inzetten om de amateurproducties te beoordelen in arena waar professionalism botst met pure passie, en waar Sanders zich als een vis in het water volt. De Amateur Musical Awards, opgericht om de amateurgezelschappen in de seizoenwerpers te zetten, zijn al jaren een hoogtepunt in de kalender van theaterliefhebbers. Elke editie viert de mode en creativiteit van groepen die zonder groot budget of professional crew een volledige musical op de plank brengen. Van Les Miserables tot Mamma Mia. Deze awards eren niet alleen de best uitvoeringen, maar ook de innovatieve benaderingen en de gemeenschapsen die amateurtheater kenmerkt. De jury die dit jaar naast Sanders ook zwaargewichten als Stanley Burleson, Fred Boot en Doris Batten omvat, zal de inzendingen beoordelen op criteria als zijn kwaliteit, regie, choreografie en algeheel impact. Burleson, bekend van zijn rollen in Groot producties als Miss Saigon, brengt zijn podiumervaring in, Boot, de veelzijdige regisseur, voig technisch scherp toe, en Batten met haar achtergrond in Dawn en musical, zorgt voor een holistisch blik. Samen vormen ze een dreamteam dat de winnaars niet alleen kroont, maar ook coacht naar toekomstig succes. Sanders' eigen woorden over zijn betrokkenheid bij amateur musical reken een snar bij vielen in de scene. Meer dan 15 jaar was musical workro op star mijn lust en onmisbaar vreugde in mijn leven, deelde hij in een statement. Die groep, een local Amsterdams ensemble dat hij jarenlang ondersteunt, illustreert perfect wat hem drijft. Amateur theater is voor Sanders geen mindere kunstvorm, maar juist de bakermat van innovatie. Hier, zonder de druk van commerciële verwachtingen, bloeit de raw emotie op hij herinnert aan even den in Klein-Zeeland, waar zangers met trillen nien hun solos brachten, en het publiek, vaak family en vrienden, in trainen achterliet. De liefde en onvoorwaardelijk betrokkenheid bij het tot stand komen van een musical ervaar alleen bij amateurs, benedrukt hij. Het is die betrokkenheid die hem aantrekt. De repetities in berthuizen, de zelfgemaakt kostuums, de collectieve euphorie na in generaal. Als juryvoorzitter zal Sanders deze elementen centraal stellen, en misschien zelfs workshops initiëren om gezelschappen te helpen groeien. Deze overgang komt op een emotioneel beleden moment voor de awards. De vorige juryvoorzitter wiens afwezigheid een groot gat slot, was sinds de oprichting in 2014 de drigvend kracht achter de erkenning van amateur musical. Zijn passie voor het genre was onmiskenbaar. Hij reist het land door om producties bij te wonen, en zijn scherp maar altijd bemoedigend feedback vormt de backbone van de awards. Zijn overlijden eerder dit jaar liet niet alleen een professioneel vacuüm, maar ook een persoonlijk gemis. Vrienden en collega's herdachten hem als een man van theater, wiens leven een musical op zich was, vol ups en downs maar altijd met een grandioos slotakkoord. Sanders, die hem goed kende, noemt de erfenis een mantel die ik met trots drag, maar niet zal vervingen. De benoeming is dus meer dan administratief.
het is een homage een belooft om de fakkel hoog te houden. Kijken naar de breder impact, versterkt Sanders' rol de brug tussen amateur en professioneel theater. In een tid waarin musicals als The Lion King en Hamilton de box office domineren, verchten we soms de grassroots. Amateurgezelschappen zijn de kweekvijgers. Hier ontstaan nieuwe regisseurs, choreografen en sterren. Door Sanders aan het roer te zetten, positioneert de organisatie zich als een launchpad. Stel je voor, een winnend ensemble dat onder zijn guidance een profproductie scoort, of een juryfeedback sessie die uitmonten samenwerkingen. De awards worden zo niet alleen een prijsstrijking, maar een katalysator voor groei. En met een jury vol divers talent, van Burleson's dramatisch diepgang tot Batten's bewegingsexpertise, zal de beoordeling nuanceren, rekening houden met inclusiviteit en innovatie. Sanders' carrière is een verhaal op zich, dat perfect illustreert waarom hij ideal is voor deze rol. Begonnen als zanger in de jaren 70, klom hij op via cabaret en operette naar de top van musical coaching. Hij werkt met grootheden als Seth Riggs, de stemcoach van Michael Jackson, en integreert die technieken in zijn method, een mix van klassiek bel canto en modern pop. Zijn studio trok talenten als Jamai Loman en Iris Kroos, die onder zijn vleugels uitblanken en wedstrigen in shows. Maar Sanders' hart ligt bij de underdogs. De amateurs die hij gratis coacht, de workshops die hij gaf en actersstanswichken. Theater is democratie, zegt hij vaak. Iedereen mag meezingen. Die democratisch inslag zal de awards verrichten, verwacht prijzen voor divers casts, inclusive verhalen en experimenteel benaderingen. De aankondiging heeft al reactie.